بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بمعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع في ايرلندا، البلد الذي تربط المملكة به علاقات صداقة قوية وتجمعها معه مواقف واضحة في دعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، وله تحركات مستمرة ومواقف ثابتة في دعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية. فمرة أخرى أهلا وسهلا بك في الأردن. بحثت معالي الوزير اليوم آفاق تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات الاقتصادية، السياحية، الدفاعية، الأمنية والثقافية أيضا، وأكدنا استمرار العمل على توسعة التعاون في قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار والتعليم، ونؤكد حرصنا المشترك في وقت ينمو فيه التعاون بين البلدين على زيادة هذا التعاون، إذ شهدنا العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد السياح الإيرلنديين إلى المملكة، وزيادة في عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في ايرلندا أيضا، ونموا كبيرا في برنامج العلماء الشباب الذي تدعمه ايرلندا ويوفر فرصا للتعاون في تشجيع إبداعات الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات العلمية. في القضايا الإقليمية بدأنا حديثنا طبعا بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة وقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد. شكرت معاليه على مواقف بلاده الداعمة للحق الفلسطيني والداعية لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، ونثمن أيضا بشكل كبير دعم ايرلندا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في وقت كما تعلمون تواجه فيه الوكالة صعوبات مالية كبيرة تهدد قدرتها على الاستمرار بالقيام بدورها الحيوي إزاء اللاجئين الفلسطينيين. بحثت معالي الوزير أيضا جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات. ووضعته معاليه في صورة التحدي الكبير الذي يمثله تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، وأكدت لمعاليه بأننا مستمرون في مواجهة هذا الخطر بكل إمكاناتنا، وبأننا سنستمر بالقيام بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية مجتمعنا وبلدنا منه. أيضا بحثنا التراجع الخطير في دعم اللاجئين السوريين. أكدت لمعاليه أن مستقبل اللاجئين هو في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم. نحن في المملكة مستمرون في تقديم كل ما نستطيع للأشقاء، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين إذا ما لم تنتهي الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها إلى موجات لجوء جديدة. الشعب السوري يستحق حياة كريمة آمنة في وطنه، ونحن مستمرون في التعاون مع الأشقاء والشركاء من أجل إنهاء الأزمة وتوفير الظروف التي تضمن توفير هذه الحياة لهم عبر تعاوننا مع الأشقاء في إطار المسار العربي، وعبر تعاوننا أيضا مع شركائنا في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الكارثة ومعالجة كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية. مرة أخرى أرحب بك معالي الوزير في الأردن. أتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق
خدمة لمصالح بلدينا وإسهاما في حل هذه الأزمات، حل الأزمات الإقليمية. واليوم كان هنالك توقيع على مذكرة للتشاور السياسي بين البلدين، وهذه ستتيح لنا فرصة الاجتماع بشكل دوري لوضع أجندات واضحة ومحددة والتوافق على خطوات عملية لتعزيز التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات، وأيضا للاستمرار في وتيرة التنسيق العالية بيننا إزاء القضايا الإقليمية. فأهلا وسهلا بك والحديث لك، تفضل. Thank you very much indeed, Eimon, and it is a great privilege for me to have been received by you this morning and to be here in Jordan, and to say that we're looking forward to nurturing and growing what has been a very strong friendship and relationship between our two countries. And this morning we have signed a memorandum of understanding for future political consultations, which is essentially a departure insofar as a point of departure, in that we have tasked our officials now to take that forward and to create a roadmap of areas where we can have a structured dialogue politically, but also develop cooperation and joint shared projects in a range of areas. We believe there is very strong potential in investment between our two countries and trade between our two countries. And I know that Enterprise Ireland, which is the Irish state agency for growing indigenous Irish companies, have produced a guide with the Embassy of Ireland here in Jordan to bring more information to Irish business people to come to invest here and to identify the potential that is here for future investment. The other key area is education. We are delighted to have contributed and have worked with you in terms of the Young Scientist competition here. And I met with the winning finalists last year in Dublin when they came to our Young Scientists. It's been an outstanding organisation in Ireland. 40,000 people visit our Young Scientists for the week competition when it happens in the first week of January. I am meeting some of your winners today of this year's competition who will come to Ireland in January. I think there is tremendous potential in we working together to share experiences and to support endeavours for young people and in education. And thirdly, we've agreed to work more to see if we can share experiences on public administration reform. In the area of, for example, we've identified our revenue commissioners as an example perhaps of modernisation of Irish public service administration in more recent times, and the passport service as well, and you have done likewise, and perhaps other areas where we could share that. So bilaterally we see growth in our relationship and rich potential for progress. In terms of regional issues, first of all, we both share a similar position in relation to the Middle East peace process and the Israeli Palestinian situation, and I've been to Israel this week and I've been to Palestine and I've met all of the various people. But to say that from our perspective, we see it through a human rights lens. We believe in a two-state solution. We believe in a mature approach to building relationships and reconciliation between peoples. We've had conflict on our own island in Ireland, and we've had to work hard to build reconciliation, which we have done, working with the British government and all of the traditions in Northern Ireland, and have had some considerable success on that front. We value your rational perspective on these issues, as does the entire European Union. You are seen as a voice of reason, but also as an urgent voice for pushing and trying to create new momentum and fresh momentum to develop a reconciliation and to develop a resolution based on the two-state solution principle. And we are at one at all of the regional fora that we attend on this issue, and we will continue to engage and sound each other out in terms of the best way forward. And we appreciate your guidance and your wisdom on this issue. Thirdly, may I
commend you, if I may, on the extraordinary role that you have played in terms of hosting so many refugees in your country. I believe you're right at the highest, if not the second highest in the world, in terms of hosting refugees from many different locations, principally in the Syrian crisis recently, which has had huge impact on your society. It is quite extraordinary, and the degree to which you have opened up, and we acknowledge that. And in that context, then, we share with you our concerns about the sustainability of UNRWA into the future. Ireland has maintained and increased its funding to UNRWA. We will continue to do that. We also have increased our support to international agencies to assist you in the refugee crisis. Notwithstanding the Ukrainian war and the terrible violation of the UN Charter by Russia and the invasion of Ukraine, and notwithstanding that we've had to allocate significant resources there, and we've facilitated the arrival of over 90,000 into Ireland of Ukrainian refugees, we have not cut any development cooperation money, and in fact we've increased our contributions to agencies over and above last year, and that is our approach, and that will continue to be our approach, because again, the crises that lead to migration, we have to try and resolve them at source, stabilize them at source, those issues. And that means funding international agencies robustly and in a sustainable manner into the future. And we salute the leadership role that you have taken in this respect. We understand fully the regional challenges that have arisen from the absence of governance in Syria and elsewhere, the threats, terrorism threat, drug trafficking threats, border incursions, and the potential for instability and so forth. But you were a very steady hand at the tiller in respect of endeavouring to manage the range of and complexity of challenges that you face. And I'm looking forward to meeting His Majesty later again to cement that relationship between our two countries. May I finally thank you for your great assistance to assisting us in getting some of our citizens out of Sudan during the recent coup there and conflict there. And your country very efficiently and expertly assisted us in getting citizens out of that very difficult situation, and we deeply appreciate that. So thank you. Thank you so much, my friend.